Modern periodic table of elements. Of the elements. Ready na mo? Contest mo. 1 to 20 lang. You recite from 1 to 20. In order, ha? Ang periodic table. In order. Ready? Start. Troy. H. Hydrogen. H. Go. H. Helium. Li. Lithium. 4. Ba. Beryllium. B. Boron. C. Carbon. N. Nitrogen. O. Oxygen. 9. F. Fluorine. 10. N. Neon. Sa. Cesium. Wrong. Na. Cesium. 12. Mg. Magnesium. Al. Aluminum. Si. Silicon. P. Phosphorus. 16. 16. Phosphorus. I. Kuanday is sulfur. Cl. Chlorine. Sulfur. 18. 18. Okay. 18. Ar. Argon. Sunod. K. Potassium. Last. 20. C. Wrong. Wrong. Ca. Calcium. Very good. Kumusta ka? Ay, ano rin? Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Dungan na, dapat dungan. Sige, balik. 1, 2, 3, go. Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Ay, dapat ano rin? Hello, hello, kumusta ka? Hello. Alam mo, 1, 2, 3, go. Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Balik, kaduha. Ikaw ang katunod eh, katunod. Tingnan mo, uy. 1, 2, 3, go. Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Sige, kamu daw. 1, 2, 3, go. Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Mushi, mushi, ula, ula, hello, hello, kumusta ka? Sa'yo. Okay, before we start for our class, we need to brush our teeth first. Okay? Brush it properly, please. Kanang apila ang tang, ang dila apila. Pila ang kuan. Shan, napila Shan. Okay, sa upper nga dire sa taas. Brush it smoothly. Ay mo sige tawa. Okay ra? Is it okay? Okay.
Mana ang kuan? Sige, limugmog. Use the water. Tarong nga ha. Uy, ba uy. Lapatay mo. Lapay ko niya ba. Okay, dali. Sing. Ang sami daw. Annyeonghaseyo. So, these are my level 2 students. Okay, this is what we will do after our class. Okay, ready na mo? Yes. Okay, 1, 2, 3, go! Oh, you know already na ha, how to brush properly your teeth. How to brush properly. Ano man na? Atubang diri Nigel. Ana. So, you know already na ha, how to toothbrush properly ha. Up and down. Up and down. Okay, very good. Cheryl, Kate, Nigel, Nathan, Junlin, Eliza, Hazel. Okay. Brush, brush, brush 3 times a day. Brush, brush, brush. Cavities away. Okay, bye-bye. Okay, so before mag-answer kayo, what does PEMDAS means? Big parentheses, exponents, M multiplication, D division, A addition, A subtraction. Okay, so who wants to answer number 1? Oh, wait, this one. Ano na nasa side na yun? Number 5, good. Should he exchange it? Exchange na after na. Na siya ito eh. Alright. 23. 23 na siya. 23 siya. Explain dito.
sa 9 to the power of 2. 2 to the power of 2 equals 4. Copy ang library. Then, ano na po itong maguna sa 6 times 6 plus 36. Copy po na pumubal. 36 plus 4 equals 32. Minus 10. Minus 10. The answer is 32. 36 plus 4. Mag-plus mga, hindi ka mag-minus. Plus means try mag-add. Magdungag. Wala. Okay, who wants to answer number 1? Okay, like ka. Up to 10. Asa ang number, Ashley? Kung mapalit siya pagkaon din, napay sukli, gihapon iyahang kung pilit iyahang kwartan. Kung pila yung kwarta yung iyahang gikutan niya, maupoy kantidad sa pagkaon, napay gihapoy sukli. Giutang. Isa yung bag. Money. Number 9 na si Ashley, then Mark. Kanya na tayo, mag-check ka na after makukan sa tanan na. Si Mark, kung Ashley na na ba? Okay, for those students, again, use the remaining time para i-recheck yung answer. Muna ka dyan na. Share na kasing answer. Pwede pa. Dahil pa kang oras. Taas pa. Pwede pa. Answer na. Number 9. Duha lagi na ka parenthesis ang number 7. Bring down yung gamol. Asay naguna sa wala. Naguna patubang sa inyong CR, may unang mag-answer. Anong sa inyo? Sinaga ng 36. 36. Naguna sa inyong CR, may unang mag-answer. 100, champion. Asa inyong CR, Aya? Ari, Wala, 4. ay ko na. Sa pinche. Ari, sure. Dito na ko check. Number 10. Ako man mo pit. Naglibog ka lang kay nga na imo mangyapon sa gibutang parenthesis nga na may mga Yung sign. Ari dyan, asa na siya? Asa mo ta? Inyong CR asa naguna? Oo niya. Bible tuyo. Kani? Bago mo. Ay, hindi. Andrea, sit down. Are you done? Are you done? Oh, very good ni Andrea. Sige, sunod. Sunod question. 18 plus 5. Narali akong sikto. Are you done? No. Now share. Dili ka man to, dili ka man. You down. Isayo ka na. Okay, notebook. Doon ko ni siya. Pass your notebook. Siya pwede na ba? Naman ito. Narali ako ano. Di ka. Ang katan na. 36 divided by 3. Nagulundag ko na niya. Napay, parenthesis mo na. Nasa 8 pa. Oh, i-divide na ninyo. Basta mahurot na lagi niyo manasod sa parenthesis mo. Para sa itong nadira. Inatuwan sa suod ninyo. Hindi ko madain.
Okay, everyone man nag-answer? Okay. So, let's check na. Unsa to ang topic karon? Mathematics. Mathematics. Say topic? Subtraction. Okay. So, who wants to answer number 1? Okay, Eunice. Mana? Number 10 ako. You, Lucas. Number 10. Nabalik din. Dito ka, Santi? Wala. Mana lang ko? Di, number 10 lang ko. Gigabag na po tayo. Tanawa ha, tanawa. Check inyong notebook nga gi-checkan ha kung sakto ba ang answer. Yunis, butan mo. Okay. Pilay answer ate. Pilay answer Eunice. Yunis, butan Pilay answer. Pilay answer. 9. 48 minus 39 is? 9. Very good. Sit down ate. Number 2, Sophia. Number 7 ko. Tinawag na ako. Balik ko. 10 ko. 10 ko. Faster. Sakto ang number 1 ninyo, dili. Nara ako din ah. O kang number 3. Sige, nara ako. Correct. Okay, so 18 minus 2 is 16. Very good. Number 4. Who wants to answer number 4? Lois. Patrice. Chicken na na number 3. Mali yung gigamit. Teacher, naroon ko sa number 1. Wrong ka, number 1. Ikaw nag-answer sa number 1. Ikaw ganit number 1 ba? Saktoan nyo, number 2, dili. Sakto. Okay. Chicken na, cha. Oh. Chicken na. Oh, check ka na. Chicken na ko. Number 3. Okay, 38 minus 32 is? 6. Very good. Check, dili. Okay, next. Ryan. Ako te. Jay, number 10 ko. Ako te, kay akong classroom. Students, Good morning, ma'am. okay, so this is a level 2 rest. Okay, so please sit down. Thank you, ma'am. Okay, get your assignment. So, kamo nakabuhat ra mong assignment? Yes. Okay, very good. Okay, so ang inyong assignment is all about what your dreams, right? Yes. Okay, so kinsa may nagpulis? Okay, so read first. Good morning, Teacher Joan. Good morning, classmate. I am Genevieve Bornea. This is my dream son. I will help the people and everyone for the safety. I would fight crimes and follow the laws or rules that I can be able to help for the peace surroundings. Okay, very good. Next, Nigel. Good morning, teacher. Good morning, classmate. I am Nigel. My dream son is I want to become a police because I want to help the people follow the rules. Okay, very good. Okay, so next. Okay, so unsa man inyong dream din ha? Flight attendant. Okay, flight attendant. When I grow up, I want to be a flight attendant because I like to be able to go to another country and be able to find out what. Next, Chachi. I am Sachi. This is my dream song. I want to be a flight attendant because I want to show to my family